boo déggee xale ci lébu nag mooy 45 ans 50 ans. kooku mooy xale. So for the Lebus coming people, if you hear like young people, it's 45 years to 50 years. kooku mooy xale lébu mais lu yées 45 ans kooku lébu responsabilisé gu ko. kooku du xale la toujours mu ngi ci gannaaw yaayam di bootu. If you have less than 45 or 50 years, you know, you're a little baby. You know, you're always next to your mom. Yeah, they're not going to give you responsibility. parce que li tax ñuy jël âge ba 45 ans à 50 ans moo di xel bi la ñu soxla quoi xelu nit la ñu soxla lébu moom toujours xel lay jariñoo quoi. expérience. Why they taking people who are 45 to 50 years old? Because they need his brain, and it's when you more older that you know you start people very responsible. D'ailleurs expérience boobu moo tax ba nga xamee ne foofu mu ñu noon ci Égypte Perse yi ñoo leen fa jëlee les Perses ñoo xeex ak ñoom jëlee fa lébu yi. parce que booba Perse yi dañu dominer le monde entier. And if you are 45 to 50 years old, you have a lot of experience, and that's the experience that they need. And when they was in Egypt, they used to be Perse ñoo leen fa jëlee. Perse ñoo leen fa jëlee waaw xam nga Perse yi ku ne xam na ne ñoo envoyé le monde entier ñoo cëppoon doole. The people from Perse, you know, they came in Egypt at the Lebus community and checked them out. Yeah, because they was very strong. Alors jële bi ñu jëlee Égypte daf ñu metti toujours même jusqu'à nos jours mag ñi dañu koy naabe seen xale yi di leen ko wax quoi. And when the Perse they checked them out from Egypt, you know, they didn't like it. They was not happy with that. He said even right now, like the older people, they talking about this and tell it to the young boys, young people to tell about Perse, like how the Perse they check them out to Egypt. alors bi ñuy jógee ci la Banil boobu nag Perse yi dàq leen ci Égypte Banil ci lay ñëw créer seen propre capitale tudde ko Aouni. So when the Perse they check them out from Banil and they move Banil to another place, it's called Aouni. Aouni première capitale lébu yi. That was the first. lépp ci biir Égypte la quoi. Is you know they are still in Egypt. Une deuxième fois Perse yi fekk leen foofu dàq leen génne leen. A second xeex ak ñoom. You know the Perse they came and fight with the Lebus and check them out to the capital, the one they create. ñi ñëw créer seen deuxième capitale muy Menfari. And they like Menfari. Still in Egypt. You know they create another capital, a second capital. They call it Menfari. Menfari. soo demee Égypte na ñoom Memphis la ñuy wax. But if you go to Egypt, they call it Memphis. mais ñun lébu yi Menfari la ñu koy wax. But the Lebus they call it Menfari. parce que moo tax toujours men boobu toujours moo nekk ba léegi ci lébu ci ndey quoi c'est men toujours mooy ndey. donc moo tax mu tudd woon que Menfari ñi nga xam ne ñoo bokk benn ndey. benn deret benn sang. So Menfari for the Lebus it means man. Why they call that capital Menfari? It means, for example, they all same mom, same father. Yeah. alors bu ñu leen fekkatee foofu aussi foofu la ñu leen génne nag ñu ñëw nag dans le Sahara. So when the Perse they come again in Menfari to check out the Lebus, this is where the Lebus they move to come to the Sahara. gis nga Perse yi ni ñu sonale woon noonu la ñu sonale woon le monde entier nag du lébu yow rek booba jamono. But they was not only fighting with the Lebus, they was fighting, you know. que Perse yi yàlla daf leen mayoon doole may leen kattan may leen arme. They was also fighting with the other communities. Yeah, because the Perse they was very strong and they have a big army. donc lébu yooyu tey ñoom la ñuy waxtaanee seen jéego Égypte pour ñëw dugg biir dans le Sahara. So it's those Lebus that he's talking about, for example, when they moved to Egypt to Sahara. donc xam nga sonal bi ñu Égypte sonal bi ñu Perse yi sonal tax na am na benn proverbe boo xam ne ba léegi mu ngi ci ñun quoi bu ñuy wax ñun lébu. So it's like that hard time that this Perse they was giving the Lebus community. Perse maanaam benn proverbe. So the Lebus community they have a proverb that they still using. proverbe boobu mooy su fekkee da nga nekk nit ku soxoral maanaam nga nekk nit ku soxor ku farus ku mer ku soxor quoi ku tàng diine kooku dañ naan yow Perse nga rek. So for example for the Lebus, if they know somebody who's you know very hard energy and very bad man, so they always call those guys you are Perse.
donc ba léegi suñu mag ñi dañu koy wax même au milieu même fi ma toog tey sama doom tey bu defoon dara loo xam ne lii dafay kii dama ko naan mais yow perse nga rek c'est-à-dire donc du ñu fàtte kii boobu ba léegi ñun lépp. So he said even like now like the older people or like him, if his son do something very bad, he's gonna say no boy you a Perse. So he said they still use it because they don't forget you know how the Perse they you know they give them hard time in Egypt. te aussi bu ñu fàtte ne toujours Égypte Afrique la. C'est très important. People doesn't have to forget that Egypt is from Africa. You know, comme ni Sénégal nekk Afrique donc ñun lébu yi ñu ngi woon suñu territoire. Like how Senegal is in Africa. So the Lebus they was you know in the territoire. parce que boo gisee ma wax loolu ñu bari. When they was in Egypt, they was in the Lebus land. boo gisee may wax loolu ñu bari boo ne Égypte rek dañuy defa ne Égypte nekkatul ci Afrique fekk dans l'Afrique Égypte mu ngi ci biir Afrique kon lébu yi ay africains la ñu ngi woon ci biir Égypte seen biir territoire. So why he said that is because a lot of people when they hear Egypt they think Egypt is not in Africa and Egypt is in Africa. So when the Lebus was in Egypt, you know, I mean they was staying at the Lebus land because in Egypt you know Africa. Donc suñu quatrième capitale moo di Ñibi. I mean the fourth capitale bi. Number 4 capital of the Lebus is. fële ci Égypte. Is Ñibi. Ñibi. waaw Ñibi waaw. And he get